Right. So today we are going to identify or get to know how the classification of computers are done. So the very first way that we are dividing those things is based on the technology, right? So we got two types of major technologies, which is the analog technology and the digital technology, right? So analog technology is or the analog computers, they are the computers which is able to receive the analog signals. So the hydraulic quantities, the mechanical measurements, right? The electrical, the pulse, the kind of things, right? So those are called analog computers, right? So these things are we call them these signals are like the continuous signals, right? Which is not like one and zeros. If you consider about the digital signal, it always change their state from a like among two states, right? Like either 0 or 1. But if you take the analog signals, it is continuously varying. At a time it is been increased, at a time it is been decreased, right? So if we when we introduce the analog signal, or when we represent the analog signal, we represent it like the general wave that you can see, that you have seen, right? So something like this, right? So this is the way we are going to represent the analog signal, right? So it's continuously changing its properties, right? But when it comes to the digital, it's not like that. It's not continuous changing. For a moment it is 1, and for another moment it is 0, and again it is 1, and again it is 0, right? So only two states are there. It's not a continuous changing, either 0 or 1, right? No anything in between, right? So when it comes to the analog computers, they consider these type of signals, right? Which the signals which change their properties along the time, and creating the things, right? And when it comes to the digital computers, right? So the digital computers, they actually made to maintain the digital signals, right? So like today, the computers that we are using is belongs to the digital computers, right? So it takes ones and zeros at its computers, so like data, as we say, right? So we are able to process those digital signals through a computer, right? So it's a kind of a conversion of ones and zeros, right? And that is one particular classification. And another particular classification we can give, it's based on the purpose. So like there are general purpose computers, there are special purpose computers. Now the picture that you can see is a special purpose computer, right? So these computers are made for handle a specific task. Now, if you think about, if you search about this particular computer, this is a computer which used to have the images of the human body using the ultrasound waves, right? So in most of the cases, when a baby is inside the mom's womb, they scan the baby using this particular device, right? ඒකේ ultrasound wave එකක් යවලා අම්මගේ ගර්භාෂය ඇතුළේ ඉන්න පොඩි බබාගේ image එකක් sound wave වලින් හදාගන්න පුළුවන් image එකක් ඒගොල්ලෝ අරගන්නවා. So it's designed for a ultrasound specific outputs, right? So අම්මගේ බඩේ ඉන්න පොඩි බබෙක්ව බලන්න සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ගේ එක එක organs scan කරගන්න liver එක like the kidney and all these things, right? So they use it is a special purpose computer. It is made for that particular thing. And general purpose computers, it is again
something that we use, right? So it's designed for do various tasks, so we can use it as we want, right? And the next categorization is about based on the size, right? So based on the size, it has 4 different categories, like the supercomputers, like the mainframe computers, and mini computers, finally the microcomputers, right? Now, when it comes to the supercomputers, these computers are the most expensive computers that you can see in the world. Like we don't even we can't even think about purchasing some of these things, right? Like these computers will cost you like millions and billions, right? And again, it has been developed for a very high-tech projects, and again, it is being focused on a one particular complex problems, right? Like the institutes like NASA, they use these supercomputers to manage their space shuttle programs, right? So it is very powerful. I'll show you a video to see how powerful it is actually, right? So and it is very big in size, as you can see, right? It is there in your book, right? And we can experience that, right? And when it comes to the mainframes, it is not that big as the supercomputers and not that capable like a supercomputer, but still mainframe computers are there to handle millions of small transactions. Right now, when you take the supercomputer, it is given just one specific task. If it is space shuttle communication or like handling kind of thing, so it's focused on that particular task. And when it comes to the mainframes, like if you think about the e-commerce business sites like eBay, right? They are having a mainframe, right? So through the eBay, there are very simple transactions are happening, which is the buying and selling process, right? But it happens in millions of amount. So mainframes are there to do those things, like handle small transaction, but big in quantity, right? So it has this ability to maintain all these like million amounts of transactions, and it should be something very powerful than the general computer that we are using, right? But again, it is not that powerful as a supercomputer, right? And when it comes to the size, the supercomputer is the biggest and mainframe comparatively smaller, right? And I'll show you what happens inside a mainframe, right? And when it comes to the mini computers, now mini computer is there to maintain several amount of computers which is connected to it. It's like kind of a little network, right? And mainframe is able to handle the applications, the resources those the other computers need with the help of the mini computer, right? So you can maintain several different computers by using a single CPU. As you can see, like at the bottom, like there are some system unit kind of things, but it is big in size, people, right? So those are called mini computers. And microcomputers is the one that we use by the personals, or so people like us, right? So we are in the micro category, right? So all desktops, laptops, palm tops, notebooks, tabs, mobile phones, all these things category under the microcomputer, right? So it is the most famous device when it comes to the publicly using type, right? So now we can have it in many different ways, right? And there is something called tablet as well. I don't know whether you have aware of this. Like tablet means it is something larger than the smartphones, but smaller than the tablets, right? So like when the screen size is like 5 to 7 inches, we call it a tablet. ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් මොබයිල් ෆෝන් එකක් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් කියලා ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ටැබ්ලට් එකකට බොහොම ළඟ එකක්, right? 5 inch or less තමයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් කියලා අපිට settle කරන්න තියෙන්නේ, right?
And I don't think you are very familiar with the palm top. It was some old technology, but nowadays it is emerging again, right? මොකද දැන් ගොඩක් tablets වලට the people tend to have this hybrid mode, the tablet and a keyboard for it, right? So with that trend, palm top is again emerging up because palm top has a very small keypad, right, and a screen, so it can flip and open like a small laptop. And it is being famous again, right? So yeah, people are doing some different kinds of innovations using that as well, right? So those are the computer types and the categories which is being divided or like categorized under several different criteria, right? Okay, let me show you this a nice video about the supercomputer and shows how super it is, right? So let me take that for you. Yeah. Time to scout. It's just a game. But why do we need such fast computers? It has tangible resources. Yeah, here it comes. The race for the world's fastest supercomputer is on. China held the lead for the last 5 years, but the United States has surged ahead with Summit. It's a $200 million government-funded super. Look how cost it is, $200 million, right? Now, yeah, can you imagine like 200 million? I can't imagine that amount. Like it's huge, right? Now, $1 million means in rupees, it's like million into 200 nowadays, right? So like $1 million means like 200 million rupees, like means how many? 20 crores? Yes, I'm not very good at that, right? And this is $200 million, right? I don't know, I think when it comes to the rupees, it's cost us in trillions, right? Supercomputer, built for Oak Ridge National Laboratory in partnership with IBM and NVIDIA. But what is a supercomputer? Today's supercomputers are comprised of thousands of connected processors, and their speed has grown exponentially over the past few decades. The first supercomputer, released in 1964, was called the CDC 6600. It used a single processor to achieve 3 million calculations per second. You remember the CDC 6600 from the history. That is the first supercomputer, right? It has the ability of executing 3 million calculations per second. It's quite impressive still, right, in 1964. While that may sound impressive, it is tens of thousands of times slower than an iPhone. If you have a smartphone, it is more powerful than the supercomputer that we had back in 1995 doing human genome. Today, Summit consists of over 36. You know, these facts are කට ඇරනවා මේක බලාගෙන ඉන්න ගියාම, right? So just see about these facts that they are telling you, right? Starting from this, 36,000 processors are there. 36,000. 6,000 processors from IBM and NVIDIA that can perform 200 quadrillion calculations per second. What a typical computer will do in 30 years, this machine will do in an hour. Summit takes up 5,600 square feet of floor space and has nearly 200 miles of cable. It uses 4,000 gallons of water per minute to stay cool
and consumes enough power to run 8,000 homes. But why do we need such fast computers? It has tangible results in terms of how it helps society at large. It will translate into better appliances, better security systems, better delivery of power, more efficient homes. Every aspect of life, it'll change. Supercomputers are used across all sectors, forecasting weather and climate trends, simulating nuclear tests, performing pharmaceutical research, and cracking encryption keys. Summit is the first supercomputer designed for artificial intelligence applications, and researchers plan to use Summit for AI projects that could identify genetic predispositions to cancer or opioid addiction. By surpassing China, the U.S. has escalated the tech rivalry between the two countries. There's no question the race is on. But this is not the space race. This is the race to knowledge. But faster supercomputers are already on the horizon. The European Union, Japan, and China are all developing machines they say will outperform Summit. The next big frontier is Exascale Computing. That is, computers that can perform 1 billion times 1 billion calculations per second. The use of this machine is only going to be limited by the imagination of the scientists who will have access to this machine. Right. It is. Hey there, thanks for checking. Right. So I think you realize how big it is and how expensive it is and how powerful it is, right? So this is a video about the mainframe. Right. First, I'll show you the things inside the mainframe. It is over here. And this particular video is a little bit technical, like it's into more technical part. Hi, I'm Esmeralda Quintana. I'm a ZOS performance analyst here at the PICFC site. I just want to show you one of the machines I work on. So, come. So this is a Z14, double wide. All right. So I could probably live in this thing. At a glance, we'll get into it. This is power we have behind this, I/O. More power with the SASE up there, I/O, and our processors. So we're gonna move the SC out the way. So up here, this is our power supply. We have 2 batteries up here. Something to know about the batteries is, they're kind of small. They do a very specific job. If power goes out, we want to make sure that we complete transactions in flight, right? Because data integrity is incredibly important to us and you, hopefully. All right, so over here, you see this nest of I/O. These are all PCIe I/O cards. You can see that we have a ton. We have even more on the back. There's some over there too. And if you just look at the rat's nest that goes down and is fed into the bottom, these cards we have OSA, FICON, we even have ZDC for data compression. A lot of cards here doing a lot of jobs, moving a lot of data. Now this side, as I promised, even more I/O cards. Like I said, more on the back. We have another battery pack over here, and up here is the SC. Now, if you look, we talk about all this I/O, right? Come here. We have a switch for the internal network. We have that much activity going on that we need this. It's incredibly complex. And while you're looking, take a peep at this thing, okay? So this is a light bar, right? So let's just say you're working on the frame, right? And you notice, I/O card is going down, or maybe you just want to upgrade one. Maybe you have a problem child CP, but you're working remote. What you gonna do? You can actually talk to the SC and light this up. This will actually point an on-site technician in the right direction. This will route them to a specific location. Now, real quick. Oh, come here, it's right here. There's a light board for PCIe cards as well, right? So that allows you to just, very easy. Yeah, so it's actually a little bit, it's pretty complex when it comes to the explanation of her. So I just need you to experience how it is, right? I think you have seen this small computer kind of a thing right over here. The SC. Right, so ඒක එළියට ගන්නකොට ඔකට දැක්කද ඒකට keyboard එකකුත් fix වෙලා තියෙනවා. Yeah. So I could probably live in this thing. At a glance, we'll get into it. This is power we have behind this, I/O. More power with the SASE up there, I/O, and our processors. See, can you see that?
here's the keyboard, here's the monitor. So they can like make it as a table, the keyboard, it can fold up, and they can use. This is the screen, right? And basically it is having a lot of processors and some switch to do the networking part, right? As well as some battery packs to maintain the consistency of the transactions, right? And again, it is super complex, right? So this is about the mainframes, right? And let me show you another video regarding the mainframe. This particular one, this explains it very well, right? Just see. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no. What comes to mind when you hear the words big iron? Heavy construction? Extreme laundry? My nickname in high school? Well, it turns out that big iron is none of those things and usually refers to mainframe computers, massive machines that typically live inside of large cabinets. Okay then, Linus, so you're talking about a supercomputer, right? Actually, no. Mainframes are defined a little differently. In our episode on supercomputers, which you can check out here, we discussed how they are great at number crunching to complete extremely complex tasks like weather forecasting, medical research, and cryptanalysis. But with mainframes, the focus is more on throughput and reliability. So what exactly does that mean? Well, compared to something like a supercomputer, mainframes have a lot more inputs and outputs, or I/O, because they're often deployed in situations where they aren't working on one massive complex problem, but rather they have to process tons of smaller, simpler transactions extremely quickly. In fact, even though there is a popular misconception that mainframes are relics of a bygone computing era, to process the up to millions of card swipes and account transfers that occurred daily, 96 out of the world's top 100 banks and 23 out of the top 25 US retailers currently run mainframes from IBM, who has been the dominant player in the industry for a very long time. Building one, though, isn't just a matter of installing a whack ton of Xeons in a box, plugging in lots of Ethernet cables, and calling it a day. Mainframes use special CPUs, many of which are much larger physically than even big desktop chips like 2011. Yeah, that is a mainframe CPU, or the processor that they are showing to you. So it's something bigger than the general one, right? So as I told you, it is handling like millions of transactions, right? Those are very small, but it happens in a very frequent manner. That is why it's need to be monitored and classified, right? Okay, so then after, what do we have here? Let me see. Anything regarding? No, ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන memory hierarchy ගැන. I'll come to that, right? Okay, so now again, who is this? Yeah, Pahanmi, you got the tunes with you, Nedu, Tirone, and as well as Nirmana. Nirmana gawa Tirone, second tune එක නේද? Right. Then this is talking about major hardware components. Like I said in the first lesson, we are there to like get to know more about these things. Like we discuss about this input, output processing, and all these things. Now, like we are going to go a little bit beyond that particular limit.
right? Okay, so the first one is the keyboard. You can see there are different kinds of keyboards nowadays, like this LED type of keyboards. People love to work with those things. And when it comes to the laptop devices, this is how the keyboard looks like. Actually, we can see this particular surface only. Others are right at the behind, or like at the like the place where we are going to have the characters on a one particular thing, right? So when it comes to these type of like laptop type of keyboards, there are some keyboards we can easily take out from the laptop and replace a one if in case, right? But there are another type of keyboards where they have welded into the laptop surface. Like welding means like අපිට උඩට පේන්නේ නැහැ ඒක යටින් ඒගොල්ලෝ ඒක weld කරලා තමයි තියෙන්නේ. So if such thing is going to be replaced, it's it will cost you like little more, right? And the old keyboards are like this, right? So these are some very olden age keyboards, right? That has only basic functions as well as the letters and the numbers and all these things, so they can perform the most wanted things on those here, right? But nowadays it has been add things. So it has now different types of indications, right? If you take a full-size keyboard, it has function keys, which is F1, F2, F3, like into F, like when you need to use it in a help kind of things, right? And it has escape button. Escape button was there in the previous version as well, as I remember, right? And numbers are there in two places, which is in the numpad. The one is on the line, right? And keys, if you take the keys, and those keys are indicating the characters, right? And these direction keys will direct us, or like actually the cursor places inside the document is going to be moved, right? And have some different facilities as well, like printing, taking a screenshot. We can use it a print screen and delete and backspace kind of things, right? So those are there in the modern keyboard, right? And if you take the pointing devices, as we discussed in the previous lesson, pointing device are categorized under the devices which can point the things onto the computer monitor. Like mouse pointer is the most suitable one for that. In the point karanai, execute karane hamadekata, right? And again, the same functionality is given by the touchpad of a laptop, right? It has the right and left buttons, right, where you can have it to work as that you work on a mouse, right? And the webcam, yeah, definitely we know, right? I think most of the boys will know that, since they are like into this gaming and all these things. And touchscreen, yeah. So when the touchscreen is there, so it's very easy for some of the applications to be done inside a touchscreen, right? And video and imaging devices. Now, it is regarding CCTV, video cameras, then after webcams, right? Even DSLR camera, it got a facility which they can record, right?
So the scanning devices, I told you we are going to talk about these things when it comes to the next lesson. In the first lesson, I told you something like that. Right. There are like the most common type of scanner is the flatbed scanner. Right. So flatbed means if you have seen a scanner, so most of the time you are seeing a flatbed one. Right? So you just open it and see there is a glass top. At the bottom there are some mechanical stuff. So when a particular thing is being used, it had to be connected through a USB cable or some other cable, right? And MICR, OMR. MICR means magnetic ink character recognition, right? So MICR is used to it will be used to. I'm sorry, I'm mixing up the things. Yeah, sorry. MICR is magnetic ink character recognition. It will use in with the check leaves, right? So in the check leaves at the very bottom, you will see some different kinds of characters. They are like something similar to numbers. I'll show you one of the images. I think I have. Yeah, there you go. See, as you can see, it's at the bottom of the check leaf, right? So that MICR is there to read that particular characters specifically, right? So they can identify, right? The bank or a particular external bank will be able to identify this particular check is belongs to that particular branch or not. Right? Voting system genuine check right? Okay, so that is the MICR and all right, then OMR, we use the OMR to read, it stands for optical mark recognition, right? So if you use an OMR, you can easily mark some of the mark things on a paper. O-levels වලදී ඔයගලන්ට අර හම්බෙන කොටු කොලේ ටිකක් වෙනස් කොටු කොලයක් කියලා ඔයගලන්ට meaningful වෙන්නේ නැති. Right? So that answer sheet is going to correct it using an OMR, right? Optical mark recognition. So if that is why they are given the clear instructions not to draw anything beyond the circle area. Mark කරලා දෙන circle හතරක් නේ. circle හතර 1 2 3 4 5 කියලා දෙනවා. ඒක එකක්. හරියටම කියන්නේ circle එක ඇතුළෙම පාට කරලා ගන්නවා ඇරෙන්න. එළියට යන්න පාට කරන්න එපා කියලා තමයි ඔයගොල්ලන් instruct කරන්නේ. Right? So it is because OMR will not recognize, or it will give you error if you have marked more than one particular answer. Right? And OCR is their optical character recognition, which helps to recognize the characters of a document. Now, previously, the flatbed scanner, they won't recognize you they won't give a particular document as in a document format, right? So, what we have to do is either we have to type it using that particular image when things are being scanned by a flatbed scanner, or we have to outsource that particular typing things into a particular person, right? But when it comes to the OCR, if you scan through your OCR,
each and every letter will be scanned, right? But this only, I think this only applies when the document is very clear with the content, right? If the document is being affected in somehow, then the scanning won't happen very clearly, right? Okay, people, is it clear up to this point? Yes, right, okay. Right, great. And finally, regarding the input devices, we got graphic tablet and the digitizer microphone. I'm sorry, it is not a digitizer microphone, people. Microphone is behind that particular photo. Please cut it down, microphone. It's just a digitizer, right? But microphone is one of the input devices. So if you want to input the sound, use microphone, right? So this is a way that we can, hold on a second, someone is admitting. So it is a way that we can draw the things as we want, and later we can transfer it to the computer or use in a particular app inside the computer. They tend to use the stylus again, create those things, right? So graphic tablet and digitizer are like, there is a slight difference between these two, right? So anyway, like graphic tablets are used to create the particular document, which like the person who is working with the graphic tablet can see what he's doing on the tablet, right? But when it comes to the digitizer, it won't show you how it works, right? So those kind of things are there. So next one is the indirect input devices, right? So yeah, let's talk about the input devices, and then in this particular lesson from this particular point for today, right? So indirect input devices, as the paragraph says, if the data is in human readable form, it must be converted into the machine readable form so that the computer can process it. Some examples of indirect input devices are keyboard, mouse, joystick, and those things. So the characters that we are giving, like it has to be converted from the human readable format to the machine readable format, right? So those are called indirect input devices. Now, direct input devices or like direct input methods, it is something like having the data into something without the human intervention, right? So like as the explanation says, in this input method, data is already in machine readable form, thus no need to convert it. So the major difference is that, right? So the places where you can see the direct input devices, like in point of sale positions, like in a supermarket, right? So like when you take your card into the billing person, he or she is just taking the particular item and placing the buyer, placing that code, which is the barcode, on the barcode reader. So once the barcode reader reads that, it will automatically take her into the particular format, right? And
the examples that we can see is like the credit cards, like and some scanners, right, and sales terminals. Yeah, so those are direct input devices, right? And advantages and advantages and disadvantages. Here we don't talk about the disadvantages, right? So the advantages, it automatically captures the data, the direct input device, which is not happened with the other indirect devices, right? No need human involvement in input data to the same system. Therefore, data entry cost is reduced. Yeah. So if you got a time to spend for the data entry, the languages is giving us a way, and these kind of devices is giving us a way to reduce our task accordingly. Right? Okay. So let's talk about the output devices by next week. Right? So now this particular thing, let's done this particular thing for the moment, right? I'm going to take the gates lesson. And people, before I leave, was that clear? It's some general stuff, right? And again, very good responsibility. These are some theory lessons that we are discussing, right? So you have to go through the things whenever you can, right? Otherwise, you won't be able to manage that. Okay. So in gates, I remember I drew you the universal gate chart in the previous week. Wait until I take the whiteboard. Yeah, I think you may remember how the right on. Yes, is it slow? No, it doesn't slow. Okay. So people just confirm whether we have draw that universal gate thing. Yeah. This one, did we draw this, people? I remember I explained these. Yes, anyone? Did we draw this in our note or Tommy? Right, okay. And the gamutak dalameka, right? And the ganapi young ඉස්සර කරන්න කියන්නේ නිර්මාණ දැන් අපි last week මොකද වෙන්නේ කියලා කතා බහ කරානේ ඒක clear නේද? ඔව් සර් ආයි පොඩ්ඩක් කියන්නේ යුනිවර්සල් ගේට් එක විතරයි. හරි නෑන්ස් වලින් නෝස් වලින් කොහොමද ඇදෙන්නේ කියන එක මම කියනවා. Right. And it's better you write this laws as well at your left side, right? මේ law මෙතන තියෙන laws ටික වෙනම indicate කරගන්න ඊට පස්සේ මේ ටික වෙනම ඇඳගන්න,
right? Okay. So don't panic, take your time. And give me a second, people, I'll be right back. Sir, Yes, people, yeah, I'm back. If you have any questions, you can ask. excuse me, sir. Oh, over there. Sir, idempotent law එකේ තියෙනවනේ ඒ බා එකයි මේ අර ඇන්ඩ් එකෙන් මේ වුණෙන් පස්සේ කොහොමද ඒ බා වෙන්නේ කියන්නේ ඒ බා දෙකක් තියෙනවා. ඔව්. මෙහෙමයි. ඒක නිර්මාණ ඔයාට කියන්නේ ලෝ එකක් විදිහට මතක තියාගන්න වෙනවා පුතේ. කියන්නේ ඔය idempotent එකේ කතා කරන්නේ එකම જાතියේ සමජාතීය කියලා අපි කියන්නේ. එකම જાතියේ අය ඔපරේෂන් එක කරත් and ඔපරේෂන් එක කරත් same output එක එන්නේ. කියන්නේ එයාම තමයි output එක විදිහට එන්නේ. ඒක ඔයාට ඔව්. සර් එතකොට ඒක මේ කියන්නේ අපි කියන idempotent law එකට විතරක් වෙන් වෙච්ච දෙයක් නේද? කියන්නේ සාමාන්‍ය ඩොට් එක එද්දි සාමාන්‍ය මල්ටිප්ලයි වෙන එක නෙවෙයි. ඔව්. එතකොට ඒ බා දෙක එහෙම එන්නේ නැහැ. බා දෙකක් එන්නේ නැහැ. කොයිම වෙලාවකවත් මල්ටිප්ලිකේෂන් කියන්නේ බූලියන් මල්ටිප්ලිකේෂන් එකකදී කොයිම වෙලාවකවත් තියරියක් නැහැ බා එකකින් ගුණ කරාම බාස් දෙකක් එනවා කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. නිර්මාණ. දැන් මේවා ඒතර බා එක අයින් වෙනවා කියලා නැද්ද? බා එක අයින් වෙනවා කියලා නැහැ. ඒ ඩබල් ඉන්වර්ස් ලෝ එකනේ දැන් මේක යටින් තියෙන්නේ. එකම එකට බාස් දෙක දැම්මම අයින් වෙනවා. ඒකයි idempotent එකයි කියන්නේ දෙකක්. ඒක කියන්නේ දෙකකට බාස් දෙකක් දාලා ඇන්ඩ් එක දැම්මොත් බා එක අයින් වෙන්නේ නැහැ නේද?
කියන්නේ a double bar dot a double bar කියන එකද? නෑ නෑ a bar dot a bar ඒක a double bar වෙන්නේ නැහැ කීයටවත්. නෑ හරි සර් හරි. හරි සර් නෝගේට් එකේ එද්දි ඒ ප්‍රශ්නේද වෙන්නේ සර් ඩොට් එක දාලා තියෙන්නේ no gate එක එනකොට ඒ කියන්නේ මේ නෝගේට් එක එනකොට ප්‍රශ්නේද වෙන්නේ ඔව් ප්ලස් එන්නේ. කොතනද මේ නිර්මාණ සර් වුනේ? පළවෙනි හරි සර් මට ලෝ එක අවුල් ගියා හරි. ඩීමෝ හරි සර් ඒක මම ඩී මෝගන් එක්ක ඇවිල්ලා තමයි ඔපරේටර්ස් චේන්ජ් වෙන්නේ. හරි සර් ඒක තමයි හරි සර් Okay, Lalindi, that's good. Right. So Lalindi is done. You people will take time because Lalindi has done some homework last week, which is good, Lalindi. And people, the others, if you're done with the drawing, just let me.
Nirvana. සර් මේ idempotent law එකේ මේ no එකේදී කියන්නේ A bar එකයි B bar එකයි මේ ඒකට උඩිනුත් සම්පූර්ණ bar එකක් එන්නේ කොහොමද? A bar එකේ B bar එකටයි උඩිනුත් සම්පූර්ණ bar එකක්. idempotent law එකේ නෙවෙයි ඔය අහන්නේ ඒ කියන්නේ O එක NAND වලින් ඇන්දම එන විදියද පුතේ? නෑ සර් no එක හ්ම් දෙවෙනියට ඇඳ දෙන්න සර්. no මේ no මෙතන එකේ නෑ සර් යාවත් මේක. ඔව්. ඔව් එතකොට දැන් මෙතන මුලින් ඉන්පුට් වෙන්නේ A නේ. ඔව්. A bar වෙනවා. ඒක ක්ලියර් නේ. එතන not gate එක ඔව්. type තියෙන්නේ. B bar වෙනවා. එතකොට no gate එක මොකද කරන්නේ? එයාට ඉන්පුට් වෙන දෙන්න එකතු කරලා ඒ දෙන්නටම bar එකක් දාන එකනේ කරන්නේ. right no ඔව්. no gate එකේ වෙන්නේ AB දුන්නොත් A + B total bar එකක් දානවා. එතකොට A bar B bar දුන්නොත් A bar + B bar total bar එකක් දානවා. ඔව් සර්. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මෙතන වැඩේ සෙට් වෙන්නේ. ක්ලියර්ද නිර්වාණ? ඔය එතන ඒ ගැනද ඇහුවේ නැත්නම් ඊට පස්සේ තියෙන එක ගැනද? නෑ හරි සර් හරි. මේ මං හවර මේ අදන bar එකක් එන්නේ කොහොමද කියන්නේ? A bar එකයි B bar එකයි තිබ්බාම හරි සර්. ඩබල් bar වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්පුට් වෙන දෙන්න එකතු කරනවා. එකතු වෙන දෙන්න උඩින් ඉරක් අඳිනවා. right? Bye. All right, 2 are done. How about others? සර් ඒක idempotent නේද? මේ නෑ මේ එතන හැදෙන්නේ ලෝ එකකට නෙවෙයි නිර්මාණ. එතන හැදෙන්නේ අර ගේට් එකේ වෙන සාමාන්‍ය ඔපරේෂන් එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි no gate එකක් අරගත්තම no gate එකට P and Q දුන්නොත් එන්නේ P + Q වල total bar කියන එක. එතකොට මේ no gate එකට A bar B bar කියන දෙන්න තමයි මේ P and Q විදියට එන්නේ. එතකොට මේ P තියෙන තැනට A bar replace වෙනවා, Q තියෙන තැනට B bar replace වෙනවා. හරි සර්. හරි. ගේට් වල කතාව වෙනස්. වෙනස් කියලා කියන්නේ ගේට් එකෙන් ගේට් එකට ඔපරේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක අල්ලගන්න ගේට් එක. ඔයගලන්ට මේ ලෝස් ඉස්සරහට ඕන වෙනවා අපි සිම්ප්ලිෆයි කරනවා කියලා process එකක් කරනවා. So you need that. Okay, are we done? Everyone? Is there anyone still drawing this? Right, okay. So now what we are going to do is we are going to use this knowledge to draw the circuits, right? Now, before we draw the circuits, just a second, people. I need to check whether we have drawn any circuit for a given expression. We haven't, right? A truth table and yes, we have, yes, we have, right, great. So now what we are going to do is, now you remember how we draw the circuits using basic gates, right? And now we are trying to draw the circuits using universal gates, right? So drawing using universal gates
has a different style, right? And a different method that you can go, right? So put the heading today. So අපි රැන්ද ටේබල් එක කියන්නේ මේ ලෝස් වලට වෙන් කරලා නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ රැන්ද තුන නැන්ද ගන්න ඔය කියන්නේ ලෝස් වලට වෙන වෙන වෙන් කරලා නැහැ නේද? මට තේරුණා නිර්මාණ. ලෝස් වල දැන් ලෝස් තුනක් දුන්නානේ සර්. ඊයෙන් දැන් වෙන් කරලා එක සර් කියන්නේ වගුවට අදාළව නැහැ. මේ ලෝස් ටික වෙනම අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට මේ වගුවේ දේවල් වලට උවමනා වෙන නිසා ඒ ලෝස් ටික අපි කතා කරේ නිර්මාණ. හරි සර්. Right? Hari. So today we are going to do what? Drawing a circuit using universal gates. Right? This is what we are going to do today. Right? Just a second, people. Yeah. Okay, now this is what I'm going to do. First, I'll show you how this happens because this has some method to carry out, right? So here we go. Hold on a second. Just a second, people. I was thinking whether it is suitable for you to have this over here or not. Hold on a second. Right. So here we are just drawing a very simple things. අපිට ඉස්සරහටත් අපි ඉගෙන ගන්නවා like there are two types of standard expressions which is called SOP and POS. එතනට ආවමත් අපිට universal වලින් අඳින එක ආයිසරයක් අරගන්න වෙනවා ඒ standard expressions දෙකට අදාළව. Right? So අපි එතනට ආව මේක අඳිමු. මෙතන අපි simple circuit එකක් අඳින විදිහ clear out කරගමු. Right? Okay. So now as an example, we are a circuit and the pool. Yes, we can have this. Okay, I'm going to copy the same question. Oh, my bad. I'm going to take this. That will be your questions. So this will be your example. So the example is yes, Lalindi. Yes. Actually, Lalindi, you will realize like when it comes to the exam questions, you don't actually need that some of the gates from this 6 as well, right? But it's better you remember these 6 times. මොකද මේ 6 තියෙනකොට ඔයාලට අනිත් ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. ඔය 6 පාවිච්චි කරලා. right? කරන්න තියෙන්නේ අපිට කිව්වොත් no එක අඳින්න කියලා
nans වලින් right එතකොට O එක ඇඳලා තියෙන විදිහ අපි දන්නවා ඒක ඉස්සරහට not gate එකක් කනෙක්ට් කරගන්න එක විතරයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ right right so I'll show you the way right so now the example is this a plus b dot c bar right now we are asked to draw this using nans and nos draw the above draw a circuit for the above expression using basic gates no gates and NAND gates right so now there is a reason why I am taking this from basic gates so it's easy for you to understand how it happens so the equation is a plus bc bar right now we know how easy when we are going to draw this using the basic gates we only need 3 input lines which is a b and c so first we create the things inside the brackets that is the lobe right so we take we put a NOT gate and create z bar and we take a line from b and we put AND gate so it will give you b dot c bar and then I take a line from a then I put it inside the O gate right so this will give me the final output a plus b dot c bar right now look how I'm going to convert this very carefully right so I'm taking the same input lines for my convenience right there is no rule like that and now here in the basic gates first they have created the NOT now I'm going to draw the circuit from NOS as the question says so first of all I'm going to create a NOT gate using no so this is the NOT gate using no right is that clear people කොහොමද not gate එක ඇඳගත්තේ කියන එක now it is there in our table so I have drawn the NOT gate from no gate සීතා පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලේන් කරන්න නිර්මාණ දැන් මේ එකපාර එක්ස්ප්ලේන් කරන්න සර් කියන not gate එක basic වල ඇඳලා තියෙන not gate එක තමයි මම මෙතන match කරගත්තේ NAND වලින් sorry no වලින් not gate එකට දැන් no වල not gate එක අඳින්නේ මෙහෙම කියලා වගුවේ තියෙනවානේ ඒක clear නේද නිර්මාණ සර් උඩේ එකයි ප්‍රශ්නේ උඩේ මේ උඩේ එක again sir මේ no එකෙන්
not එකද මේ උඩි පළවෙනි ගේට පළවෙනි නැද්ද තියෙන්නේ සර් දෙවෙනි එක නෙමෙයි ඒ කියන්නේ මෙයා ඔව් not සර් ඕක හැදිච්ච හැටද මේක හැදිච්ච හැටිද ඔව් අපි සර් බේසික් කියන්නේ නේද බේසික් ගේට් එකෙන් යන්නේ ඉතින් බේසික් නේ not එකයි and එකයි o එකයි විතරනේ මේ තියෙන්නේ බේසික් ගේට්ස් කියන්නේ not and o වලටනේ හරි සර් මට එන බැට් right හරි සර් දැන් clear නේ හරි හරි සර් දැන් අපි කරන්නේ not gate එක NAND වලින් ඇඳ ගන්නවා right so this is the way that not is created from NAND right okay then what we are going to draw is this particular AND gate මෙතන AND gate එකක් තියෙනවා this particular AND gate from NOS right now you refer how we create the AND gate from NO gates කොහොමද AND එක NO වලින් ඇඳලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ we need 3 NO gates right අපි ඒක කරේ මෙහෙමනේ we take a one input flow it through a NO the C bar එකෙන් එන එක තමයි දැන් මේ AND gate එකට inputs දෙක වෙන්නේ one is C bar other one is B so C bar ගෙන් එන එක මෙන්න මෙහෙම gate එකක් හරහා දැම්මා ඊළඟට B ගෙන් එන එකත් අපි ඔය විදිහටම not type එකේ gate එකකින් යවන්න ඕන then the output is supposed to send another no type gate right then මේ තියෙන AND එක තමයි මම මෙතන no gates තුනකින් represent කරේ is that clear yes everyone okay yes sir right then this O gate now how we are going to draw the O gate from NANDs sorry from NOS කොහොමද අපි O gate එක NO වලින් යන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ බලන්න දැන් O gate එකේ inputs වෙන්නේ මොනවද එක්කෙනෙක් b.c bar b.c bar කියලා කියන්නේ මෙයා දැන් මෙතනින් එළියට එන්නේ b.c bar මොකද අපි මේ AND එකෙන් එන out AND එක වෙනුවටනේ අපි මේ කළු පාටෙන් ඇඳ කට්ටිය යන්නේ මෙතනින් b.c bar එළියට එනවා right so O gate එකට inputs වෙන්නේ එක්කෙනෙක් b.c bar අනිත් එක්කෙනා මේ a වල ඉඳලා එන input line එක so what are we doing is like we take the input from b.c bar from here and we take the input line from A right then what are we doing is we send it through a NO gate first then the output is sending through a NOT type of a gate again right then බලන්ගේ table එකේ O gate එක වෙනුවෙන් no gates වලින් ඇඳලා තියෙන circuit එක මේ කොළ පාටෙන් ඇඳලා තියෙන එක වගේ නේද කියලා බලන්න right so that means you have been mapped this very well so we can say the output gives you A plus b.c bar so lower the sound reduce sound many people is that clear
පුතාල තප්පරයක් දෙන්න. Right. So, Nikini, no, it's not compulsory that you need to draw the basic gates first. The reason why I have drawn the basic gates, so you can understand it clearly. Map කරගන්න ලේසි නේ එකයි. ඔයාට එක සැරේ මේක figure out වෙනවා නම් අඳින්න, just go for it, no problem. Right? So ඔතෙන්ට අපි no gate සුත් දැම්ම නේද? No gate දෙකක් දාලා තියෙනවනේ. මට තේරුන්නේ No නැහැ. gate සුත් තරම් තියෙනවද කියන්නේ? නිර්මාණ මේක තනිකරම no gates වලින් ඇඳලා තියෙන්නේ. So එතකොට අර b.c කියන එක තමයි මම ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ කියන්නේ. එතන හැදලා තියෙන කියන්නේ b එකයි c එකයිනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව්. So එතකොට b c හැදෙනකොට තමයි ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ. නෑ නෑ පුතේ. ඔයා ඔය ප්‍රශ්නේ කරගන්නේ දැන් ඔයාගේ වගුවේ අපි කොහොමද and gate එක no වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනනේ and gate එක no වලින් ඇඳලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාට AB දුන්නම එළියට ආවේ කවුද? A.B නේ. ඔව්. හරි. ඒ කියන්නේ and gate එකක් තියෙන තැනට ඒ වෙනුවට ඔයාට මේ සර්කිට් එක අඳින්න පුළුවන්. සුසු වේ. ඕකේ. තේරෙනවද නිර්මාණ? ඔයාට and gate එකක් තියෙන තැනට මේ no gates තුනෙන් හැදිලා තියෙන සර්කිට් එක අඳින්න පුළුවන්. ඔව් සර්. තේරෙනවද? එතකොට ඒ සර්කිට් තුනේ ඒ NAND gate එකට represent කරන මේ සර්කිට් එකේ AB කියන දෙන්න input කරාම ඔයාට එළියට එන්නේ A.B. අතරමැද calculations වෙලානේ A.B හැදෙන්නේ. අපි summary එක ගත්තොත් AB input කරොත් මෙතන මේ අන්තිම point එකෙන් එළියට එන්නේ A.B. ඔව් සර්. හරි. ඒ වගේ නිර්මාණ මෙතන මම දැන් මේ කළු පාටෙන් ඇඳලා තියෙන්නේ ඒ AND එකට අදාළ සර්කිට් එකනේ. එතකොට මෙතනින් එළියට එන්නේ නිර්මාණ C bar. මේ රතු පාට එක not gate එකක් නේ. C මෙතනින් දුන්නම C bar එළියට එනවා. මෙතනට එනවා B. ඒ කියන්නේ මේ AND gate එකකට එහෙමනේ. C bar and B නේ inputs විදිහට හම්බෙන්නේ. ඔව් සර්. එතකොට මේ AND gate එකේ output එක B.C bar. දැන් මෙතන මම කළු පාටෙන් ඇඳලා තියෙන no gate circuit එක represent කරන්නේත් AND එකක්මයි. හරි. එතකොට ඒකට හම්බෙන inputs උත් C bar and B තමයි හම්බෙන input දෙක. එතකොට output වෙන්න ඕනේ C bar dot B කියන එක නැත්නම් B dot C bar කියන එක. හරි. තේරුණාද? ඔව්. ඒ කියන්නේ AND gate එකම තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ. right? එතකොට AND gate එක වෙනුවට මම මේ NOR gate තුනකින් හැදිලා තියෙන circuit එක මෙතනට ඇමිනුවා. එතකොට operation එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. AND gate එකකම තියෙන operation එකම තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. තේරුණාද? හරි. Right? Right. And people, now we can reduce the complexity of this drawing by considering the places where a NOT type of circuit connects with another NOT type of circuit, by eliminating those scenarios. Can NOT circuit take up? If a NOT circuit connects with another NOT circuit, it means we don't need those NOT gates together, right? What I'm trying to say is this.
Now, if there is a NOT gate, if I connect it to another NOT gate, what would be the output? If you give X over here, this will produce X bar, and this will produce X double bar, which means X, right? So that means no point of having these two together. Is that clear? Having no gates in front of one another, it gives you like the same thing. You can පළවෙනි not gate එකට input කරපු කෙනාම තමයි දෙවෙනි not gate එකෙන් එළියට එන්නේ. ඉතින් අපිට මේ දෙක නොතිය මෙහෙම තනි කෙලින් ඉරක් ඇන්දොත් මෙතනින් x නම් තියෙන්නේ මෙතනිනුත් x ම නෙන්නේ. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ඒකමයි. මෙතනින් x දුන්නම ආයෙත් මෙතනින් x ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ not gate දෙකක් couple එක තියෙනකොට couple එක ළඟ connect වෙනකොට ඒ not gates දෙක තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි වගේ. Are you getting what I'm saying? Everyone? Yes. Pahanmi? Nirmana? Clear? Please. Clear. Right. Then, can you find the similar situation in the no gate circuit? No gate circuit එක ඇතුලේ මේ වගේ situation එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. මම මේ gates ටික මම number කරොත් 1 2 3 4 5 6 කියලා කොතනද මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් පේන්න තියෙනවද කොහෙවත්? That's right. Yes, Lalindi, that's correct. Nikini, that is correct. අනිත් අය මෙහෙම not gate එකක් ඉස්සරහට not gate එකක් connect වෙන තැනක් පේන්න තියෙනවද? සර් පළවෙනි එක ඔව් නිර්මාණ පළවෙනි එකයි පළවෙනි එකයි විතරද? පළවෙනි එකට විතරක් තනියෙන් කරන්න බෑ. හතර බෑ. හතර තනියෙන් බෑ. ඔයාට ඕනේ not එකක් ඉස්සරහට not එකක් connect වෙන විදිය බලන්න. not circuit එක දැන් ඔයා no වල not circuit එක දන්නවනේ මොන වගේද කියලා. no 1 2 ගන්න පුළුවන්. 1 2 ගන්න පුළුවන්. yes, very good. 5 6 වෙනි 5යි 6යි ගන්න බෑ. මොකද 5යි 6යි ගත්තොත් පහට inputs දෙකක් එනවනේ. මෙතන not circuit එකේ තියෙන එක input එකයි. දැන් පහ කියන එක සලකුව විතරයි නේද? 1යි 2යි විතරයි නිර්මාණ ගන්න පුළුවන්. Right? Sachintani, is that clear? Right? So that means this particular couple can be eliminated. Right? අපි ඔන්න ඕක කරාම කියනවා circuit එක optimal number of gates වලින් ඇඳුනා කියලා. Right? So what's happened here? We has line from here and it has a no gate, and these two go through the no gate. And this green color no gates stays
in the same way. Right? So your final output will be like this. මෙතනින් එළියට එන්නේ තාමත් a plus b dot c බාම තමයි. අපි කරේ අර not get දෙයක් එක ළඟ connect වෙලා තියෙන දෙන්නව අස් කරපු එක විතරයි. Right? So this is called the optimal amount of no gates. Used optimal amount of no gates in the third line. Right. Okay, people, I want you to draw this and I want you to try the same logic, the same pattern with the NAND gates. දැන් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ red වලින් තියෙන not එක NAND gates වලින් replace කරන්න. black වලින් තියෙන AND එක NAND gates වල අදාළ circuit එක දාන්න. green වලින් තියෙන O එකට NAND gates වල අදාළ circuit එක දාන්න. Right? Okay. So you draw this and give it a try. I think you haven't write this question as well. So write it down and I'll move down after a little while. Hello. Oh. කියන්නද මම ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ කතා කරද හැකි කියන්න. කමන්නේ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි නම් කියන්න ළමයි ප්‍රශ්නයක් කර කර ඉන්නේ. Internet connection blocked කියලා එන්නේ. කියන්නේ laptop එකෙන්ද කියන්නේ blocked කියලා. Oh. අක්කා මේ දැන් hotspot ඒ කියන්නේ hotspot connect වෙන්න දෙන්නේ නැද්ද? ඉන්ටර්නෙට් ඉවර වෙලාද එහෙමද? Internet access is blocked. ඒක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්ද? අක්කගේ ෆෝන් එකේ අක්කා වෙනදට කනෙක්ට් වෙන විදිහටමනේ කනෙක්ට් උනේ. අක්කාගේ hotspot settings ඒ කියන්නේ අක්කා ෆෝන් එකේ hotspot settings open කරලා ඒක පේන්න තියෙද්දි කනෙක්ට් වෙන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ hotspot setting open කරාම අර hotspots වලට දෙන්න ඕන මේ password එකක් එහෙම එකක් එනවා නේද? අන්න ඒ වගේ ටික පේන්න තියෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් ගිහිල්ලා බලන්න ඔය අවුල වෙනවද කියලා. ඒක චුට්ටක් බලන්න සමහරට එතන බ්ලොක් වීමක් වගේ දෙයක් දන්නේ නැහැ වෙලා තියෙන්නේ. එතන තියෙන ඔය hotspot වල ඒ කියන්නේ පෙන්නන්න ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක පෙන්නන්න එපා. එහෙම කතන්දර කීපයක්. ඒක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න නැත්නම් මොකක්ද කියලා හොයලා බලන්න වෙනවා. හරි. පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. ඔව් ඒක චුට්ටක් බලන්නකෝ. හරි අක්කා. right okay. හරි අක්කා හරි. ඔදිලක අරගන්න ඒක පුළුවන් අයනවා හරි
සර් ඔතන මේ බේසික් ගේට් වලින් අදිද්දි මේ C බා කියන එක යටට තවරන්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ මේ මුලින්ම B එක අරන් ඒක යටින් C බා ඇඳලා තවරන්නේ නැහැ නේද? යා උඩින් මට බා එක තියෙන්නේ. ඔව් ෆොටෝ එක දාන්න. ෆොටෝ එක දාන්න. නිර්මාණ ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඒක අවුලක් නැහැ. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම දෙන්න. no problem. Right, people, once you've done copying, try to draw the NAND gate circuit for this particular one, right? NAND gates වලින් තනිකරම එක අඳින්න බලන්න. සර් අපි නෝ එකේ අර නම්බර් 5 කියලා තියෙන එක දාන්නේ සර්. අර දෙක කනෙක්ට් කරන අපිට කෙලින්ම සර් අරකට ඩිරෙක්ට් යවන්න පුළුවන් නේ. බෑනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට O gate එක දැන් බේසික් එකේ තියෙන O gate එක no වලින් අඳින්න කිව්වොත් අඳින්නේ කොහොමද? වබුවේ බලන්න O gate එක වෙනුවට අඳින්න පුළුවන් කවුද කියලා. ඒ කියන්නේ O operation එක වෙන කෙනෙක් නේ උතන්ට fix කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ සර්කිට් එක දිහා බැලුවොත් O gate එක no වලින් ඇඳලා තියෙන විදිය බලන්න. අයින් සර් අපි ඔය එකත් නෝ කරන්න ඕනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. උතන ලොජික් එක සිම්පල් නිර්මාණ අපිට තියෙන්නේ O gate එක බේසික් O gate එක වෙනුවට no වලින් කවුද හයි කරන්න ඕනේ. එතකොට no වලින් හයි කරනකොට කෑලි හයි කරන්න බෑ. සම්පූර්ණ අර no circuit එකම අරගෙන ඇවිල්ලා හයි කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ මුළු මෙයාවම අරගෙන ඇවිල්ලා හයි කරන්න ඕනේ. මේ දෙන්නම හිටියොත් තමයි මේ බේසික් O එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. සර් ඇන්ඩ් එකටත් ඒක කොමන් නේද? ඔව් ඕනම එක්කෙනෙකුට දැන් මේ අපි මේ වගු අඳින්න හේතුව ඒකනේ. ඇන්ඩ් එක වෙනුවට අපි ඇන්ඩ් එක නැන්ඩ් වලින් අඳිනවා නම් මේ සම්පූර්ණ කෙනාම ගෙනල්ලා හයි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නැන්ඩ් එකෙන් O එක අඳිනවා නම් මේ සම්පූර්ණ කෙනාම ගෙනල්ලා හයි කරන්න ඕනේ. කොටස් ගෙනල්ලා හයි කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කලින් සර්කිට් වලින් මේ කොටස් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන එක හරියන්නේත් නැහැ. රයිට් සමහරවිට දැන් ඔයාලට මීට කලින් ඇඳෙන එකේ මේ A වල තියෙනවා වගේ සර්කිට් කැලක් තියෙන්න පුළුවන්. එයාව සලකන්න බෑ. ඔයා මේක සම්පූර්ණයෙන් අලුතෙන්ම ගෙනල්ලා ෆික්ස් කරන්න ඕනේ එතනට. මේක එක බිල්ඩින් බ්ලොක් එකක්.
ඔයාලට තව කෑලි තියෙන්න බෑ. මේ බ්ලොක් එක ගෙනල්ලා හයි කරන එක විතරයි ඔයා කරන්නේ. ක්ලියර් දීලාද? මේ ක්ලියර්ද නිර්මාණ? හරි සර් clear. Right. People, you can send me the answer to the WhatsApp group so I can go through. Right, Nirmana, I receive your answer. Let me see. Check. Okay. නිර්මාණ මට මේ එවලා තියෙන්නේ අර මේ ඔප්ටිමල් විදිහට හදපු එකද නැත්නම් මේ දෙවෙනි හදපු එක මං අර දෙපාරක් ඇන්දනේ ඔප්ටිමල් විදිහට හදපු එක. ඔව් සර්. අරගෙන අර අතන දෙකක් අයින් කරන්න පුළුවන්. අයින් කරලා තමයි මට එවලා තියෙන්නේ නේ. right, okay. හරි ඉන්න. ඒක හරිද? ඉන්න පොඩ්ඩක් බලන්න නිර්මාණ ඉන්න. And okay. ගැටලුවක් තපරකින් ඒක එනවා. හරි පොඩ්ඩක්
පොඩි අවුලක් තියා කියලා මට හිතෙනවා. තපරකින්න මට කරන්න බලන්න. Right. නෑ. මේ නිර්මාණ ඔයා O එකට මැප් කරලා තියෙන NAND gate circuit එක හරියද කියලා බලන්න. අනේ එතන ගැටලුවක් ඇත්තේ. O එකට මැප් කරලා තියෙන NAND gate circuit එක. Sachintani duwa, let me see. Sachintani duwa පොඩ්ඩක් බලන්න දුව පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ දෙපැත්ත මාරු කරලා පුතේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ not එක ක්‍රියේට් කරලා හරි b.c bar කියන්නේ දුව and එකක් නේ. and එක NAND වලින් ඇදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. right? ඔයා එතනට දාලා තියෙන්නේ NAND වලින් ඇදපු O එකක්. right? ක්‍රමයේ අල්ලන් තියෙනවා මැච් කරන් තියෙන දෙන්නයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මගේ කොතනස මේ හදන්න ඕනේ? ඇඳපු ඔයා මෙහෙම කරන්නකෝ. ඔයා මට ෆුල් සර්කිට් එක ඇඳලා එවන්න. ඒ කියන්නේ අර කැන්සල් කරන්න එපා. හරි. ෆුල් සර්කිට් එක ඇඳලා එවන්න. මම කියන්නම් කොතනද හරිද කියලා. Yes, Lalindi, that is correct. Lalindi, you can simplify it. බලන්න ඒකේ not දෙන්නේ එක ළඟ එනව නේද කියලා. ඒ දෙන්නව cancel කරලා මට optimal number of gates වලුත් ඇඳලා එවන්න. සචින්තනී මං කියපු වැරද්ද අල්ලගත්තද පුතේ? Right. All right. And the Levant. Nikini, how about you? To the seat. It's okay. Right, Sachintani, I got yours. Nikini, I received yours as well. Let me see, Dua. Sachintani. Sachintani, තාම පොට්ටක් හිර වෙලා තියෙනවා. not එක හරි and එකේදී දුව එන්න ඕනේ C bar එකෙන් එන output එකයි by මුලින් යවන්න ඕනේ NAND gate එකක් ඇතුලෙන්. ඊට පස්සේ එන output එකනේ දෙකට බෙදලා යවන්නේ. ඒකයි දුව O gate එක තාම පැටලගෙන තියෙනවා. කෙලවරේම තියෙන O gate එකක්.
චුට්ටක් බලන්න මම දැන් අඳිනවා right කො බලමු නිකිනේ අන්න හරි very good right nikini try to figure out what are the gates that you can cancel right like not එකක් ඉස්සරහින් not එකක් connect වෙනකොට නිර්මාණ නිර්මාණ මම කියනවා කොතනද වැරද්ද කියලා හරි නිර්මාණ බලන්න මම දැන් අඳිනවා අඳිනකොට බලන්න දෙවෙනි අඩේ ඔබ හරියද දෙවෙනි අටේ ඔප්පු එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නිර්මාණ ඒ කියන්නේ ඔයා and එක මැච් කරගත්ත විදිහයි ගැටලුව තියෙන්නේ අපි බලමුකෝ කොතනද අවුල් වෙන්නේ කියලා right ඔහොම ඉන්නකෝ හොඳ මෙයාව ආයි copy කරලා ගන්නම් right මේකේ මෙයානේ බේසික් වලින් ඉන්නේ right දැන් බලන්න මෙතන පොඩි පටල ගැනිල්ලක් තියෙන්නේ right first we have to draw the not gate ඒතොර not එක ඇඳ ගන්න ලේසිනේ not එක අපි red වලින්ම අඳිමුකෝ මෙන්න තියෙනවා not gate එක NAND වලින් හරි right ඊළඟට දැන් අපි අඳින්න ඕනේ AND gate එකක් NAND වලින් AND gate එක NAND වලින් අදින්නේ කොහොමද? එයාට එන inputs දෙක. එයාගේ inputs දෙක වෙන්නේ B එකයි C bar එකයි. right? මෙතන එන්නේ C bar නේ. right? එතකොට මේ AND gate එකට inputs වෙලා තියෙන්නේ මේ උඩ circuit එකේ C bar එකයි B එකයි. C bar එකයි B එකයි මුලින්ම යවන්න ඕනේ no gate එකක් ඇතුලෙන්. not NAND gate එකක් ඇතුලෙන්. එයාගේ output එක තමයි දෙකට බෙදලා යවන්න ඕනේ. ඔන්න ඔතන තමයි ගොඩක් අය පටලගෙන තිබුණේ. නිර්මාණ දැන් වැරද්ද තේරුණා. සචින්තනි clearද? right. නිර්මාණ ටෙක්කින් යවන්න කියලාද කියන්නේ නෑ නිර්මාණ දැන් ඔයා මේ නිතරම මෙන්න මේ ටික මැච් කරන්න ඕනේ පුතේ දැන් මේ තියෙන්නේ AND gate එකනේ ඔව් සර් එතකොට මේ AND gate එක NAND වලින් ඇඳපු විදිහනේ මේ තියෙන්නේ ඔව් දැන් මේක කොහොමද ඇඳිලා තියෙන්නේ මෙතනින් AB AND gate එකට input වෙන විදිහට මෙතනින් AB input වෙන්නේ කාටද? NAND gate එකට. එයාගේ output එකනේ දෙකට බෙදිලා යන්නේ තව NAND gate එකක් ඇතුලේ. ඔව්. ඒකට මේ AND gate එක තියෙන තැනට ඔයා මේ මම මේ සංගල වරහන් දාලා තියෙන මේ ලොකු කොටස ගෙනල්ලා අමුණනවා. AND gate එක ගලවලා ඒ වෙනුවට මේ කැලේ ගෙනල්ලා අමුණන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඔයාගේ AND gate එකට මුලින්ම input වෙන දෙන්න තමයි මෙතන NAND gate එකටත් මුලින්ම input වෙන්නේ. හරි? හරි. එතකොට ඔයාගේ drawing එකේ ඒ අවුල තියෙනව නේද? ඔයා එහෙම නෙවෙයි නේද input කරලා තියෙන්නේ? නෑ සර් මම අර දෙකක් අරන් දාලා තින්නේ කියලා. තමයි. එතකොට මේ කොටස හරියට match කරගත්තා නම් ඔයාගේ උත්තරේ හරියනවා. right? ඒකයි මම මේ පාටෙන් අඳින්නේ. ඊළඟට කවුද ඉන්නේ? ඊළඟට ඉන්නේ O gate එකනේ. දැන් O gate එකට inputs වෙන්නේ මේ දෙන්න. B.C bar එකයි A වලින් එන එක. ඔව් නිර්මාණ. හරි. නෑ සර් මම අර අතන මේ C එක වෙනමත් තරම් තියෙන කියන්නේ B bar C කියන්නේ C එක හරි C එක අරන් තියෙනවත් හරි B එකත් හරි මේ ඒ දෙක එකතු කරලා ඔව්. හරි. හරි. දැන් ඊළඟට B.C bar එකයි A වලින් මෙතන ඉඳලා එන line එකයි තමයි මෙන්න මේ දෙන්න වගේ වැඩ කරන්නේ. එක පැත්තකින් B.C bar එනවා අනිත් පැත්තෙන් A එනවා.
හරි. මේක යන්න ඕනේ NAND වලින් ඇඳපු O gate circuit එක. ඒ කියන්නේ මෙයා දෙකට බෙදිලා මුලින් NAND එකකින් යනවා. ආයෙත් මෙයාත් දෙකට බෙදිලා මුලින් NAND එකකින් යනවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න ආයෙසරයක් NAND gate එකක් ඇතුලෙන් යනවා. right. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට ෆයිනල් ආන්සර් එක එන්නේ. A plus B dot C bar. සර් මගේ අවුල තියෙන සර් මම එතන ඒ කරන්නේ නැති එක. ඔයාගේ අවුල තියෙනවා මෙතනට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ ටයිප් එකේ එක්කෙනෙක්. සර් මම ඒකට වෙනම අරන්නේ ඒ කියන්නේ සර් මේ ඒක අරගෙන තියෙන පොඩි අවුලක් තියෙනවා සර් මගේ. ඔව් ඔයාගේ ඒක ඒ C බා කියන එක අරන් තියෙනවා හරි. ඒකයි B එකයි මේකට ජොයින් කරලා තියෙනවා ඒකත් හරි. B ඔයාගේ ඔයා ඇඳලා තියෙන එකේ ඔයා අන්තිමට එවපු උත්තරේ C bar එක අරන් තියෙනවා හරි. B.C bar හදලා තියෙනවා වැරදි. මොකද C bar එකේ තියෙන ඉන්පුට් ලයින් එකයි BY යන්න ඕනනේ NAND gate එකක් ඇතුලේ. ඔයාගේ C bar එකේ අවුට්පුට් එක ආයෙ NOT gate එකක් ඇතුලෙන් යවලා තියෙනවා. ඔව් සර්. තේරෙනවද? එතන තමයි වැරදි. ඔයා මෙහෙම ඇඳලා ආයෙ මෙතනින් එකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒක බෑ. මේකයි B වලින් එන එකයි යවන්න ඕනේ NAND gate එකක් ඇතුලේ. හරි. හරි. එකක් එතන අනිත් එක ඔයාගේ O gate එක තියෙන තැන ඔයා මෙන්න මේ පොඩි දෙන්න මෙහෙම වෙනම සලකලා නැහැ. ඒ කියන්නේ B.C bar එන කෙනාගෙන් not එකක් කරහා යනවා ඒකත් not එකක් කරහා ගිහිල්ලා එන output එක තමයි NAND gate එක කරහා යන්නේ. Lalindi yes that's correct though. Well done. Nikini yes though. Those are the things that need to be removed. So rest of the things will be there. Oh my god. Hari. ළමයි මගේ දැන් දෙකට මං අනිත් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න ඕනේ. මට ඒක නිසා අද මෙතනින් ක්ලාස් එක නතර කරන්න වෙනවා. right. ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී මේකේ simplified විදිහ මට ඇඳලා එවන්න. ඒ කියන්නේ හිතලා බලන්න කාවද අස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. right. ඊළඟ දවසේ අපි මේකට අදාළව තියෙන තව කීපයක් ඇඳලා සර්කිට්ස් කීපයක් අඳිමු. එතකොට ඔයගලන්ට ඕක අයිඩියා එක සරල විදිහට ඔළුවට යනවා. right. okay හරි මම එහෙනම් අදට මෙතනින් සෙෂන් එක නතර කරනවා. right. thank you very much. මේක complete කරගන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය ඇඳ ගන්න මම මෙතන තියන්නම්. right. we are meeting on the next week and we continue the gates and the second lesson as usual. right. thank you very much people. Have a nice weekend. Right, okay.